Exercise 5.2, question number 3. Find the equation of the hyperbola in each of the cases given below. So, question number 1 என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா foci plus or minus 2,0 and eccentricity 3/2. பின்வரும் ஒவ்வொன்றிற்குமான அதிபரவளையத்தின் சமன்பாட்டை காண்க. குவியங்கள் plus or minus 2,0 and E equal to 3/2. So, foci குவியங்கள் கொடுத்துட்டாங்க. foci வந்து plus or minus 2,0 and E equal to 3/2. So, நம்ம இதை plot பண்ணீங்கன்னா, so one of the foci is 2,0. So, one foci S 2,0, another foci S dash is minus 2,0. So, foci lies on the x-axis. So, foci lies on the x-axis now. So, therefore, the transverse axis in this type of hyperbola, transverse axis is lies on the x-axis. So, transverse axis is along the x-axis. Okay. Equation of the hyperbola. Hyperbola is x type 1 hyperbola. So x minus h the whole square by a square minus y minus k the whole square by b square equal to 1. Okay. So find center. So what is the center? Center is h comma k. So which is equal to center is the midpoint of s and s dash. So the 2,0 ku minus 2,0 ku midpoint. But என்ன வருதுங்க 0,0. So here the center is 0,0. Next a and b வேணும் சரியா. So s க்கு s dash குள்ள distance s dash distance between the two foci equal to 2ae which is equal to இந்த distance ஒரு 2 இங்க ஒரு 2 so total 4. So ae equal to 2. So ae நம்மட்ட இருக்கு. So e given e equal to 3/2. So e equal to 3/2 தெரியும். So a கண்டுபிடிச்சலாம். இப்போ இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்களேன். a into 3/2 equal to 2. So a equal to 4/3. So what is a square? A square equal to 16/9. Next b square. So what is b square? A square into e square minus 1 which is equal to a square d square minus a square. Okay. What is a square d square? 2 square 4 minus a square. So what is a square? A square equal to 16/9. So cross multiply பண்ணீங்கன்னா 9 4s are 36 minus 16/9 which is equal to 20/9. Okay. Therefore the equation of hyperbola equationல இதுல substitute பண்ணீங்கன்னா x minus what is h? h இங்க 0,0. So x minus 0 the whole square by a square. So what is a square? 16/9 minus y minus 0 the whole square by b square 20/9 equal to 1. So the required equation is x square. The 9 அங்க கொண்டு மேல கொண்டு போயிருங்க. So 9x square by 16 minus 9y square by 20 equal to 1. This is the required equation of the question number 2. Question number 2 ல நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா center. So what is center? Center 2,1 and one of the foci S is 8,1 and corresponding directrix. So directrix என்ன கொடுத்திருக்காங்க x equal to 4. இப்போ நம்ம இதை plot பண்ணி அந்த hyperbola type பார்ப்போம். So center 2,1. So this is 2,1. 2,1 is the center and 8,1 is the focus. Center and the focus lies on the same line. And also it lies on the transverse axis. So here the transverse axis is parallel to x-axis. So in this hyperbola, transverse axis is parallel to x-axis. So transverse axis parallel to x-axis. Now again equation. So what is the equation of the hyperbola? X minus h the whole square by a square minus y minus k the whole square by b square equal to 1. Okay. Center is given, that is 2,1. This h comma k. So நமக்கு a and b. a b தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். சரி கண்டுபிடிக்க போறோம்னா this is the center and this is the one of the foci s. And also என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா x equal to 4 is a directrix. So x equal to 4. So this is a line x equal to 4.
x equal to 4 is the directrix of this hyperbola. So this is the point z. So what is z? Z is, this point is 4, then this is 1, so 4 comma 1 is z. This is the center 2 comma 1. So center ko foci ko ulla distance cs equal to ae. So which is equal to what? So pa c ko s ko ulla distance enna pathina in the total distance 8. So adula 2 minus பண்ணிட்டீங்கன்னா c க்கு s க்கு உள்ள distance 6. So AE equal to 6. And what is CZ? CZ பாத்தீங்கன்னா சென்டருக்கும் Z க்கு உள்ள distance பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் 4, இந்த 4ல 2 மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 2. So which is equal to A by E. சென்டருக்கும் அந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ்க்கும் உள்ள distance A by E. So A by E equal to 2. So AE தெரியும், A by E தெரியும், ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. So AE into A by E equal to 6 into 2. So E cancel பண்ணிட்டீங்கன்னா, so what is A square? A square equal to 6 2s are 12. 6 2s are 12. So A square equal to 12 கிடைச்சிச்சு. Okay. Next B square. So what is B square? A square into E square minus 1. So A square E square minus A square. So what is A square E square? 6 square. So that is 36 minus 12 equal to 24. Therefore, the required equation of hyperbola is, இங்கே substitute பண்ணுங்க, x minus what is h? 2 the whole square by a square. So what is a square? 12 minus y minus k. What is k? 1 the whole square by b square. B square is 24, which is equal to 1. Okay, this is the equation of the hyperbola. Next question, passing through the point 5 comma minus 2 and length of the transverse axis is along x-axis and length 8 units. 5 comma minus 2 வழி செல்வதும் மற்றும் குற்றச்சு நீளம் 8 அலகுகள் நெட்டச்சு x அச்சுன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஹைப்பர்போலா பாஸ் ஆகிற பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஹைப்பர்போலா passing through the point, passing through 5 comma minus 2. Then transverse axis oda length கொடுத்துட்டாங்க. Length of the transverse axis, that is 2a. 2a equal to 8. So what is a? 8 by 2, 4. So a equal to 4 units. Next, length of the transverse axis is along x-axis. So length of the transverse axis, the length of the transverse axis is along x-axis. Along x-axis கொடுத்துட்டாங்களா? So அப்போ equation எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, equation of the hyperbola. Equation of hyperbola is x squared by a squared minus y squared by b squared equal to 1. So what is a squared ma? A squared substitute பண்ணுங்க. A squared வந்து 4 squared. So 4 squared minus y squared by b squared equal to 1. So the equation of b squared கிடைச்சிருச்சுனா we get the equation of the hyperbola. அதுக்கு தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க? the point கொடுத்துட்டாங்க. the hyperbola பாஸ் பண்ற ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க 5 comma minus 2. So x க்கு பதிலா 5, y க்கு பதிலா minus 2 equationல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா, so 5 squared by 4 squared minus what is y? minus 2 the whole squared by b squared equal to 1. So இங்க 25 by 16 minus 2 square என்னமா? 4 by b square equal to 1. Okay. So 25 by 16 அங்கிட்டு கொண்டு போயிட்டு, so minus 4 by b square equal to 1 minus 25 by 16. Cross multiply பண்ணுங்க. So 16 minus 25 by 16. 16 minus 25 minus 9. So minus 9 by 16. So minus 4 by b square equal to minus 9 by 16. So minus minus and cancel பண்ணிருங்க. So 4 into 16 equal to 9b square. So what is b square? b square 16 4s are 64. 64 by 9. So b square equal to 64 by 9. Therefore the equation of the hyperbola. The equation of the hyperbola is, இந்த ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, a யோட வேல்யூ 4 இருக்கு, b square வேல்யூ 64 by 9. இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. So we'll get the equation of the hyperbola.
So x squared by, what is a square? 4 square minus y squared by 64 by 9 equal to 1.